Before heaven and the earth came to existence, what was I? Before the heaven and the earth came to existence, was I? The heaven and the earth came to exist. What was I? And my friends and practitioners practice meditation. When we ask question and raising down. Ask the question, raising down, maintaining down. Down leads the practitioner to the basic of ignore, the basic of self-attachment. Lead to the basic of self-attachment or ignore, and at the end, destroy the attachment and ignore. Without a separation, nation. There's a question from my friend. The question that what is it like to wake up without ever having gone to sleep? The question answers is like if we don't have sleep, or if we have even gone to sleep. Like if we don't have sleep, that we don't have the dream. If we don't have dream, how come we need to wake up? No practice, and if like we are always sleep, mean that we still all in this sleep, mean that we always raising the dream. We wake we always have the dream, and we need to practice. We need to wake up to jump out of the dream. The dream in Sutra, Buddha just like provide an example because we raising um, thought of ignore because we uh, get a feeling, a feeling of the wrong, the wrong. So it's just really a wrong feeling. We just wake up out of the sleeping, out of the dreaming. The wake up out of the dreaming, we have to practice. That's still like in dualism because dreaming we have to wake up. If no dream, need them to wake up. The dream or the feeling, the wrong feeling, just like because dualism, because of attachment. We're raising the subjective objective. We just like sweep out subjective and objective. We sweep out subjective and objective just only maintain down. Now we have the practice, the only the practice
to the end of the attachment, end of the ignorance. Now, although we are practicing, but the wrong feeling still there. Like we're practicing, but the illusion thought still there. We don't like scare of that. We don't like put all the ignorance of the illusion thought away. We cannot destroy that because that's illusion. Because that's like the flower space. We get the strong feeling of flower space because our eyes get sick. We saw that. We see that. If our eyes no sick, no more sick, the flower space disappear. If the ignorance, no more ignorance, and the illusion never existed. Because we're still in illusion, because we are still in the raising the attachment between substitute and objective. That's why we get the wrong feeling of dreaming. Just wake up. If no sleeping, no dreaming, didn't wake up. That's normal. Just like the Buddha, the Bhattacharya just said, like the person who don't never eat food. How come ask them to grow up the grass or the wheat didn't grow up the wheat because they never eating. Now just practice and later. Dear Dharma friends and all practitioners, it's another session for us to ask questions and sharing doubt. Kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể quý bạn đồng tham. Nay là vào cái ngày the topic Chủ nhật of 10 tháng 3 năm 2024. Chúng ta tiếp tục cái đề tài đó là this week. We have to nói đến cái lý khí cơ, help people to do the practice by going on the right direction, right path. So in order to do so, you have to understand the path, the instructions. First, and then start the practice by asking the questions before your parents were born. What was your original face? So our goal is to reach the state of mind that when you're doing the practice, you don't know that you're doing the practice. And that is a vital state of mind. So at the beginning, our practitioner believe in their own self by belief in this method of practice, believe in a circle of birth and death, and want to solve the problem of a circle of birth and death. So we practice
continuously in order to hợp với lại cái phương tiện dẫn đến cái reach the state of mind. If you have any questions, or share your own experience, just go ahead and ask your questions. Công phu nó được xuyên suốt hơn, được gì đối với công phu muốn chia sẻ kinh nghiệm tu tập đối với đại chúng thì xin cứ mạnh dạn đề ra. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Miss Kim Yến. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính thưa quý thầy, quý sư cô. Con kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng thiên đường đại chúng. Thưa thầy, cho con xin thỉnh pháp cho my Dharma friend. Thiện tri thức. Nhờ con hỏi pháp là xin thầy khai thị. Would you cái chỗ explain about xin thầy khai thị our four states of mind, our eight as senses, changing into four wisdom of our mind when practicing the Patriot Tham. Duy thức thì đó là chuyển thành trí, cũng là kiến tánh thành Phật, tức là không còn mê lầm, không có sai lầm nữa. So thì nó cái trí ở đây là trí của bát nhã. Trí đây là changing the eight trí của trí tuệ đó, trí tuệ state of mind to the four wisdom. Thì gọi là thức, thức điền, bát thức điền trung. Thức This là wisdom thức là is a bát nhã of our mind, which is awakened mind that everybody had. So when you don't have this wisdom, you will face with suffering and all problem in your life. So what are the eight stages of your mind? Tức là 6 thức trở lại hơn. Cộng thêm thức thứ 7 là which include your hearing, your seeing, your là truyền tống thức smelling, hay là thức, rồi tasting, là gia thức. sensing, sensation of your skin, knowing of your mind, and kho tàng cũng hay gọi là tàng thức, là gia thức cũng là cái tàng, and kho tàng. Tất the cả storage. những niệm ta khởi lên, chúng ta làm hay là cố ý hay là vô tình gì đó, So hay suy nghĩ gì đó, when you tất cả start a thinking in your mind, thiện ác vô ký, that is khởi, nó đều nằm trong cái a seed. là giả thức. Thế nhưng mà When đã khởi in qua mắt thấy tai nghe, tiếp xúc your mind với ý phân biệt thì tạo and from that seed it will grow into nó đem để trong tàng để ra bắt phải thi hành, vui xài đủ thứ. Thì cái chức năng đó, còn cái chức năng của
factory. So the eight thực sự là cái sắc trận bên ngoài. Mình thấy đó thì thứ bảy đem cái hạt giống đó để bắt nó phải làm, thì đó gọi là cái sự hoạt động conscious của bát thức. is Thì từ cái lúc mà nó hoạt storage, động liên tục á và không ngừng nghỉ and thì the nó không seven phải is Matna, đủ hoạt động cả. which is Đối với mắt, the one that tai, mũi, bringing thân, ý, in rồi and out or a lại da. Chúng of ta the nằm thiền sống seeds á, thì nó là cái đồng thời ý thức đi into ra the cái eighth mắt chim bao ở ngay hiện consciousness tại đó. Để nó hoạt động and đồng thời ý thức taking giống như it là out mắt for chúng the ta tiếp xúc với sixth sắc trần á. Nếu mà consciousness không có ý thức phân biệt to thì do không có biết đó là cái gì. Cái ý thức the đó work. phân biệt vô nữa gọi là đồng thời ý thức ấy. Thì biết là ở cái này giống như So the mình biết cái bông sixth á, thì biết bông này bông là gì, consciousness mà is the bông one này that tươi bông này differentiate như là héo, vân vân. Nó sẽ đưa ra. everything, Rồi khi mà nó đưa ra thì cái just thứ like bảy đồng thời á, seeing nó đưa cái hạt nhân a vào hạt giống và nó phối. flower. Nếu mà nó là màu vàng á, đẹp á, thì muốn chiếm hữu, hay là You know làm the thơ color of the khen chê flower, what đánh type giá of vân vân, flower is it, đánh giá theo cái and what is the cái sense thể of thức của mình, flower, cái sở trường, sự riêng biệt của mình. so that the Nên sixth ra consciousness đó là cái linh hoạt của nó. Và cái thức thứ sáu và cái tiền ngũ thức á, tai á, so thì nó based hiện hành qua on cái một mắt chim bao này nè, tức là trên cái thế giới á, hiện tại vũ trụ vạn hữu luôn luôn nằm cái the phân biệt là storage hạn chế of của nghiệp memories lực that you have in your quá. mind, which will be bringing in and Thì out by tiền the ngũ thức seventh. ở trong pháp Bảo Đàn The Kinh á, Đức sixth Tổ có nói will tiền ngũ thức với lại cái để bát thức á, help you nếu to mà so sánh recognize á, thì everything. nó trên quả chuyển. Tại tiền cái nhãn thức, nhị thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức á, So với the lại eight a lại da consciousness that we have in thì our nó chỉ mind là trên cái tên thôi. Nếu mà mê ấy, thì nó là thức, will be mà khi mà nó changed ngộ thì nó đổi to thành the chân four thật là wisdom. trí. Tại vì nếu mà bản chất của nó And when là you cái have thức the sáu và wisdom, không có cái thức thứ bảy chấp you ngã don't mà đưa đẩy vô attach yourself thì nó không có tạo nghiệp, to nó chỉ là whatever cái the thay thinking cái that ý you thức thôi. have in your mind. Nhưng mà do cái ý thức Phật thức thứ bảy nên nó mới So when lựa we chọn. practicing Thì cái sự tu tập á, trên thứ sáu, the thứ thứ bảy, spiritual Zen, thứ sáu, thứ bảy, we nếu Đức use Tổ nói là trên nhân quả, the còn tiền ngũ thức á, six consciousness and the thì seven ngũ thức trước consciousness với lại cái a lại gia thức á, trên quả chuyển. Nó kêu as là a lục bát, ngũ bát, lục thất, the quả nhân cause chuyển. Đó là trên cái câu pháp Bảo Đàn Kinh. and Tham, tức là tham thiền á, the để thọ đạo three, nghĩa tình. Đó là four, trên con đường đi của ý five thức đó. consciousness Đường đi của ý thức. Nó không phân and biệt, the nó không thực eight hiện cái consciousness will be the mệnh lệnh sixth của thức thứ bảy. Nó không thực hiện tại vì không biết là không phân biệt. or the Khi goal thấy bông for nó us thấy to xấu thì người change ta thấy này thấy nọ, from nó không consciousness to phát wisdom. khởi là cái giờ lòng tham, khởi cái tâm phân biệt mạnh lên á, nó không có phân biệt và không có thể lòng tham, thì nó không có So phát when triển you mạnh. do in the practice of Chánh asking định questions, raising như doubt, cái bông hoa đẹp đó. Thì cái sự tu the tập goal của mình á, is trên cái ý thức doing trên thứ sáu, thứ the bảy á, practice thì sự ra là hành chỗ thứ sáu, có without nghĩa là knowing what you're doing your practice, đến cuối cùng á, cái nguồn which gốc của ý thức means á, thì nó phá được the cái thức thứ bảy, seventh tức là phá được cái hành thức, one nó trở thành cái bình đẳng tánh trí. Bình đẳng, nó không còn phân biệt is the one that cao thấp also chênh lệch nữa. considered Trên nó là bình đẳng everything cái thứ in bảy, the storage of the ngồi giác eight ngộ, consciousness gọi là trở thành bình won't đẳng be tánh trí. able to attach itself Thì nó gọi là to all vô these sắc trí. thinking. Đó là hành thầy vô sắc trí. Nó rõ ràng So nó we tánh nó là phân biệt mà, phân tích mà. Nó thấy rõ nhưng mà nó không còn chấp trước, không chấp thật nữa. will change
Rồi cái tiền ngũ thức eight, tiền ngũ thức thì nó gọi là eight thành sở tác consciousness kiến, đổi cái into là thành sở tác kiến. Và thứ 8 là đại viên cảnh, là giống như gương tròn ấy, sáng chiếu soi các nơi đó, đại viên cảnh eight, trí là thứ 8. some, Thì nói tiền ngũ thức và thứ 8 là trên cái just like a quả chuyển reflections giác ngộ rồi tự nó đổi chuyển, chứ nó không có phải là tu. that you Cái thứ see 6 thứ 7 trên cái nhân chuyển là cái nhân in tu tập. Nên nói khi mà giác ngộ thì nó là the mới mirror. chuyển thành tứ trí là vậy. Thì giác ngộ mới chuyển thành trí, còn chưa giác And ngộ thì vẫn còn mê, nó vẫn còn ở trong thức thần. Mà cái người the ngày seven xưa ha, trên ngày nay consciousness will người be học đạo mà changed không có kỹ á, into cứ nhận cái thức đó là trí, nhận cái thức đó là tự tánh thì nó sai no, lầm. no attachment Cho with nên wisdom. tổ sư mới có nói bài kệ đây là người này học đạo And không biết the chơi, không biết cái sixth sự chơi cứ will be chạy đuổi theo cái thức observer thần trụ wisdom. đây, cái chỗ thức thần, chạy đuổi thức thần là cái thức phân biệt giữa tương đối, giữa đơn sở, cái phân biệt ngã chấp mà không So biết cái đó là cái căn bản we're sinh tử, using our vô lượng practice kiếp mà căn bản sinh tử tự vô to thí. detach ourselves from Đi all of these đi thinking lạc lầm cho đó là bản lai nhân arising thì đó in our là head. tổ hay sách So vở just mình like phải học the để làm sao cho patriarch nó đúng kỹ, đừng để nó sai lầm sai explained lầm quan uổng. to the Thì disciple that thực hành nếu mà có sai nowadays lầm thì cái đó people vẫn just còn tiếp tục attach hành trì themselves mà nó too có much nhận thức to the và tiến thinking nhiều hơn nữa, và thức thật and thức chấp thật trong phiền não của thought mình. these Cho thinking nên cái sự tu tập are của mình themselves. phải đi cho đúng là tinh từ tâm, khởi như tình, cho đúng cái tôn chỉ của tham thiền là đề thọ đầu khởi nghi tình. So Mà đúng cái when cách you're doing the practice, nhập lưu cho phải xuất lưu. you're going back to your own mind and doing the practice, and eventually you will change these 8 consciousness of your mind into the four wisdom. Không có That is a goal that we want to reach. The four wisdom, when you have, will help you to detach yourself from all this thinking automatically. Mình chưa biết, nhưng mình thường hay có một cái tưởng là mình biết nghĩ ra mình hình thành cái sự việc làm cho mình Encouragement điên đảo on bởi cái suy nghĩ hiểu the lầm của mình attachment đúng rồi state đó. of mind. Thì con cũng xin thầy khai thị cái chỗ này sắp And tới when để we're chúng con có thể facing là with làm rõ được any cái việc situations in our life, chỉnh đốn cái công phu tu tập cũng như cái tập khí của the mình. Con first xin thing cảm ơn that thầy. we come into your mind is cái vô minh tập khí thinking it's a real thing, phân biệt của and mình we attach to it nó mạnh, easily. rồi cái công phu của mình So nó how yếu. can we deal with this? Cho nên mình cứ nổi lên cái sai lầm đó, cái nhìn nhận sai lầm, cái nhận thức sai lầm mà không biết đó là As cái a human vô being, minh cực kỳ của we mình. always Rồi cứ lăn have lộn these kind of attachment và cứ chạy theo and cái thinking giận tức of tối, everything arising in our cái mind ngã chấp của is mình, a real thing. cái vô minh đó của mình. It's just because Thì cái đó là cái tập khí ngàn đời của mình mà. Cái giống như là cái bệnh mình this vẫn còn bệnh is bệnh mắc nhậm our đó, cái habits, bệnh của our mạt pháp ignorance that we had thì nó for làm cho mình many lives rơi already. vào đủ thứ phiền não, đủ thứ bệnh. We are so familiar with it. Mình cứ thấy qua đốm, cứ thấy những cái không có đúng So cái sự thật just cứ like thấy rồi chấp trên đó, a, đó là bệnh. when you have Đức a Phật đã giảng đã dạy đó là do vọng problem tâm, with your đó là eyes, do mắc bệnh.
Do đó your mình eyes cứ sinh ra cảm giác sai lầm. Cái bệnh thì phải uống thuốc, mà mình không chịu uống thuốc, is mình dazzled, cứ đuổi theo cái tri kiến đó đó. and Có khi mình nhắm mắt mình you ngồi nhắm start mắt to lại xong see rồi all mình these gặp thiện tri sparkles thức, in the mình air. biết đó là thiện tri thức nữa, mà cái đuổi theo cái mê vọng của mình á. So all Đây là these cái đáng sparkle sợ, in the mình đuổi theo air cái mê vọng rồi mình trách cứ is not tri really kiến there. rồi cái It's just phiền não because rồi of cái khổ đau, your thì nó eyes đưa đến khổ đau, mà thực sự nó không ai gieo khổ are đau cho mình dazzled. cả. Tại cái vô minh, tại cái ái nhiễm của mình á, So tại you have cái to fix ngã chấp của mình á. the problem is in your Cái eyes. nó hành hạ mình á, từ Problem vô is hình thức with tới your bây eyes. giờ mà mình vẫn bị. Giống như đó mình nghĩ lại đó là người chị mình, hay là mẹ mình, hay đó là em mình, hay đó là cái người mà hồi xưa mình nói So mà rồi không có thực it's hiện đúng, just mình like cứ theo cái bản ngã. Mà thực sự ra có khi đó là cái tánh của người kia, nhưng mà rồi mình chấp thật trên mình á. the Thì mình relatives phải in a theo mình để family, cho you know đúng cái them tánh so của mình, well, đúng cái ý của mình á, thì mình mới được, còn không có theo đúng ý của mình, nguyên tắc của mình cho and tùy you theo. always know Mà they're mình there. vô tình mình không nhớ, không biết lại cái biết, cái nhận But thức của mình là do cái ngã chấp cho cái vô minh. you Do don't đó know có that khi is mình the không có hiểu habits biết that là have mình là không có nhận already ra, created thử thách mình. your Cái thought. nghịch duyên thiện tri thức, thuận duyên thiện tri thức đó, They're always không there nhận with ra đó là you, thiện tri thức, and you will đó là attach cái phương yourself tiện, to them mà mình cứ xoáy trên đó, làm cho mình dần until dần nó ùa they về cái phiền not não, there cái khổ đau. anymore, and you are Cái vọng tâm của mình suffering. nó kinh khủng lắm, giống như nói trong cái bát thức đó ha. So Cái thức thứ 6 your nó cứ phát triển mind theo cái thức thứ is a 7, problem nó cứ suy that is nghĩ always thông minh đó. creating all this thinking. Do cái thức thứ 7 nó And cứ chạy trong thức thứ 8 trong kho, đưa ra những cái hạt the giống eight ngộ consciousness trước đó. is Mình the cứ cho storage, là mình cứ suy nghĩ and the cái seven hạt giống của vô minh nằm trong consciousness cái ngã is chấp, the one that cái sự chấp trước, bringing all đưa these ra. Rồi memories đúng cái duyên đó, into mình the bắt đầu mình storage nhìn theo một cách and bi quan, taking một it cách sai out lầm, when you biết see it những something cái vấn through đề your xảy tới, sixth rồi mình cứ consciousness. buồn khổ lo. And the problem with the seven Tại cái is ngã chấp vô minh mà mình đừng quên always đi, attaching mình đang sống itself trong cái vô minh đó, to bởi hai cái thức everything cùng biến hiện. Khi mà mắt thấy hay tai nghe in the hay là storage đụng duyên đụng cảnh and á, thought. thức thứ These 7 are nó lại the lấy cái hạt giống trong kho ra, đưa ra, lại phải tin như vậy, phải hiểu như vậy, phải làm như vậy, đưa real ra cái phiền things. não, cái khổ đau, mà quên mất cái sự công phu, sự tu tập. Tức All là these quên mất cái tính memories bình đẳng, that you quên had cái thuốc in để your cho cái thức eight thứ 7 không phân biệt, consciousness, để không không có all these làm thinking thành một cái tác nhân, một that cái you have in your ảnh hưởng tới mình consciousness, nữa. Mình không có chịu, lúc eight đó mình cứ chạy consciousness trong cái vô minh thôi, chạy trong cái has sự been phân biệt cái attached thức thứ 7, à, để mà by the đánh lạc seven hướng cái thức thứ consciousness. 7, để mà bắt thức thứ 6 nó phải suy nghĩ, phải lo, phải buồn, phải bực, phải giận rồi So từ it's vô lượng kiếp về trước giờ creating vẫn như vậy, all these từ bản thân emotions cho tương lai cũng như vậy. of Bỏ ra biết bao nhiêu là cái thời gian, bỏ ra mất hết biết bao nhiêu là worriness, cái công sức fear, phiền não đâu có sung sướng gì. and Phiền não thì suffering u uất, from these tập trung, emotions. bệnh thêm thân bệnh, cái tâm bệnh thành ra thấy Okay, rất so có cái sự cần thiết để mình sometimes you đánh feel, thức cái deal tâm with cái sinh tử. the disease Bởi cái đó cái vô of minh ngã this chấp của mình. physical body. Thì bây giờ người hành giả, It's cái not đó nó cứ xảy as ra worse as the hoài trong cuộc đời, disease đó là cái tập khí ngàn đời của mình. of your mind. Cái vô minh dày cộm mình, Your emotions chỉ trở making về đề thoại đầu, tôi nhớ là đề thoại đầu, the trong cái physical thông tư 68, disease of this body thì trở về bản worse. tâm. Thì mình phải đề thoại đầu thì mới trị So được cái in bệnh order của to mình. go back Chứ không có chịu đề thoại đầu, không có chịu tu tập, to cứ your làm original tự hại mình thôi, tự mình Buddha giết chính mình thôi, nature, chứ không ai giết mình cả. you have to Cái ask si mê, questions and raising doubts, cái ngã kiến, ngã si, ngã and mạn, use ngã ái của mình the doubt nó hành hạ mình, as a nó đe dọa mean mình to không biết. sweep up all the Rồi thinking for có you những cái có những cái tốt, automatically. mà đâu biết đó là tốt.